Hello students, welcome to this channel. Today we are going to do the continuation part of ordinary differential equation. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ homogeneous differential equation higher orderൻ്റെ constant coefficient വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്ന കേസ് 1ൽ വരുന്ന അതായത് റൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സൊല്യൂഷൻ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിലെ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് y equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x. ഇനി സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് റൂട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആ രണ്ട് റൂട്ട്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് y is equal to c1x plus c2 e raised to mx. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. So the first question is solve d square y by dx square plus 10 into dy by dx plus 25 into y is equal to 0. അപ്പോൾ ഇതൊരു homogeneous differential equation ആണല്ലോ, കാരണം it is equal to 0. If it is equal to some function then we say that the given differential equation is a non-homogeneous differential equation. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുക, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. അതായത് d square plus 10d plus 25 into y equal to 0. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അതായത് ക്യാപിറ്റൽ D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് d by dx. ഇനി അതേപോലെ d സ്ക്വയർ എന്നാലോ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു d സ്ക്വയർ ബൈ dx സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു y കൂടി വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? d സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു y ഇസ് ഈക്വൽ ടു d സ്ക്വയർ y ബൈ dx സ്ക്വയർ. ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ d ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു dy ബൈ dx. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? d സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് 10dy പ്ലസ് 25 ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി y എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താ വരിക? d സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10d പ്ലസ് 25 ഇൻറ്റു വൈ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓർ ദ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? d ഇസ് ഈക്വൽ ടു m, d സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? m സ്ക്വയർ ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു m, അതായത് ഇത് m സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10m പ്ലസ് 25 ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടു ഫൈൻഡ് ദ solution, or you can use the formula as m is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. In this formula you can substitute here a is equal to 1, b equal to 10 and c equal to 25. On substituting here, minus 10 plus or minus root of b square 100 minus 4 into a value is 1 into c value is 25 divided by 2a, 2 into 1. അപ്പോൾ 100 മൈനസ് 100 എന്താണ്? 0. Therefore minus 10 plus or minus 0 divided by 2. That is m equal to minus 10 plus 0 divided by 2 and minus 10 minus 0 divided by 2. That means minus 10 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus 5, ഇതും minus 10 by 2, അപ്പോൾ minus 5. ഞാനിതിങ്ങനെ ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. സാധാരണ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം m സ്ക്വയർ plus 10m plus 25 is equal to 0, which means that you can write it as m plus 5 the whole square is equal to 0. a plus b the whole square ആകുമ്പോൾ a square plus 2ab plus b square equal to 0 എന്ന ഫോർമാറ്റാണ്. അതായത് m plus b the whole square, m plus b എന്നാൽ m plus 5 the whole square is m square plus 10 into m plus 25. That is the expansion, which means that since it is quadratic, m should contain two values. That means m is equal to minus 5. That is, you can write like this also twice, or you can write m equal to minus 5 comma 5. So the roots are real and equal. If the roots are real and equal, then the general solution എന്തായിരിക്കണം? y equal to c1 plus c2 x into e raised to mx. That is equal to, അങ്ങനെ എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് m1ഉം ഒരേ റൂട്ട് തന്നെ, m2ഉം ഒരേ റൂട്ട് തന്നെ. So m1 equal to m2 equal to 5. So let us take this is equal to m. So therefore c1 plus c2 x into e raised to mx, where m is equal to എന്താണ്? minus 5. Now I can split the solution. ഞാൻ additional ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട്.
അതായത് നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു C1 e raised to minus 5x plus C2 x into e raised to minus 5x. So this is in the form of C1 y1 plus C2 y2. That is equal to, ഇതിൽ y1 എന്ന് പറയുന്നത് let us take it as e raised to minus 5x and y2 equal to x e raised to minus 5x. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ്, ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ which forms a basis. So these solutions which forms a basis. What are the solutions here asked here? That is y1 and y2. y1 and y2, what is that? E raised to minus 5x, x e raised to minus 5x. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത്, അതായത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എപ്പോഴാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ 3 cases കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now let us do another problem based on this category. So find the general solution of d raised to 4y dx x raised to 4 minus 5 into d square y by dx square plus 4 into y equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ d into y എങ്ങനെ എടുക്കും? നമ്മൾ dy by dx എന്ന് എടുക്കുക. d square into y ആണെങ്കിൽ it is d square y by d x സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കുക. അതേപോലെ d raised to 4 ആണെങ്കിൽ d raised to 4 into y means d raised to 4y by dx raised to 4. So on substituting here d raised to 4y minus 5 into d square y plus 4y equal to 0. You can take y commonly outside. So d raised to 4 minus 5 into d square plus 4 into y equal to 0. Now we have to write the auxiliary equation. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം പോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. m is equal to d, m square is equal to d square and y equal to 1. On substituting here, m raised to 4 minus 5m square plus 4 is equal to 0. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഒരു 4th degree ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 4th degree ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ m should contains 4 roots. അപ്പോൾ ആ 4 roots എങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. So first of all, m raised to 4 minus 5m square plus 4 is equal to 0. ഇതിൽ നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിന്തറ്റിക് ഡിവിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? m raised to 4 ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല, അപ്പോൾ പ്ലസ് 0 m raised to 3 minus 5m square, ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ m ടേം ഇല്ല. So 0m plus 4 is equal to 0. Now write the coefficients. Coefficients മാത്രം എടുത്തെഴുതുക. 1 0 minus 5 0 and plus 4. Now let me take, ഇതിൽ സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് m ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2 പ്ലസ് 3 മൈനസ് 3 ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് 1/2 മൈനസ് 1/2 ഇത്രയും റൂട്ട്സ് പോസിബിൾ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ പ്ലസ് 1 ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1 ഇടുമ്പോൾ ഇതാണ് റൂട്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ 0 വരുവാണെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്, അതർവൈസ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് റോങ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ m ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. ലെറ്റ് മീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നു, ശരിയാവുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. സോ 1 ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി അതേപടി ഇവിടെ എഴുതുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഇവിടെ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വിച്ച് മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 plus 0 equal to 1. Now multiply these two terms 1 into 1. അതിൻ്റെ ആൻസർ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 0 plus 1 ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 plus 1 is 1. Again multiply 1 into 1 that is equal to 1 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ minus 5 plus 1 is minus 4. Now 1 into minus 4 എന്താണ്? It is minus 4. Now here 0 minus 4 is minus 4. Now 1 into minus 4 is minus 4. So now here I am getting 4 minus 4 is equal to 0. അപ്പോൾ m equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us try once more. So here m equal to മൈനസ് 1 ഇട്ട് നോക്കാം. മൈനസ് 1 ഇടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം? 0. സോ ദെർഫോർ 1 പ്ലസ് 0 ഇസ് 1. 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 എന്താണ്? മൈനസ് 1. ഇറ്റ് ഈസ് 0. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 0. സോ ഹിയർ 0 ഈ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് -4. മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു -4 എന്താണ്?
plus 4. So now again I'm getting the answer. So therefore this is equal to, ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് -4 ആണ് വരുന്നത്. +1 -1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. റിപ്പീറ്റഡ് വേണമെങ്കിൽ വരാം. You can repeat the answers also. That means ഇത് constant term, ഇത് mൻ്റെ coefficient, ഇത് m square coefficient. m square -4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം m equal to +or-2 അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാം. m equal to 2, m equal to +or-2 ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? So let me give you m equal to 2. So that means first entry is എന്താണ്? First entry is 0. So second one, let me substitute here. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിവിടെ 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ 1 into 2, 2. So therefore 0 plus 2 is 2. 2 into 2 is 4. So the answer is 0. Answer is correct. Again I can substitute m equal to, കാരണം ഇവിടെ +2. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് -2 പോകത്തുള്ളൂ. 0 1 -2, which means the answer is equal to 0. ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് m square -4 is equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ m square equal to 4. Therefore m equal to +or-√4 is 2. You can write like this also. Therefore I'm having the answers here. m equal to -1 +1 -2 +2, isn't it? So how will you do this problem? So in this case ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് കേസ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിൽ റെപ്പറ്റീഷൻ കേസ് വരുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിൽ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ റൂട്ട്സും, ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിൽ 4 റൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. So here the 4 roots are distinct. So 4 roots are distinct and also they are real. അപ്പോൾ real and distinct. So therefore how will you write the solution? Y equal to, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ വന്നാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൊല്യൂഷൻ 3 സൊല്യൂഷൻ 4 സൊല്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ you will be writing the solution as C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x plus C3 e raised to m3x plus C4 e raised to m4x. Now you have to substitute the coefficients. See here, C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x plus C3 e raised to m3x plus C4 e raised to m4x. On substituting here, +1 -1 +2 -2 as m1 m2 m3 m4, you will get the required solutions. The next question, find the general solution of y4 minus y3 minus 9y square plus minus 11y minus 4y equal to 0. അതായത് y fourth derivative, അപ്പോൾ minus y third, y triple dash minus y double dash minus 11y dash minus 4y equal to 0. So this can be rewritten as d raised to 4 dy എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? dy by dx. d square, capital D square is equal to d square y by dx square. So I am replacing this as d raised to 4y minus d raised to 3y minus 9 d square y minus 11 dy minus 4y equal to 0. Take y commonly outside. So d raised to 4 minus d cube minus 9d square minus 11d minus 4 is e into y equal to 0. Now substitute the auxiliary equation or the characteristic equation. So how will you find the characteristic equation? Substitute d equal to m, d square is equal to m square, d raised to 3 is equal to m cube, d raised to 4 is equal to m raised to 4, and y equal to 1. On substituting here, m raised to 4 minus m cube minus 9 m square minus 11m minus 4 is equal to 0. Now we shall use the synthetic division to find the roots, or you can use the calculator also to find the solutions. So first of all, let me substitute here m equal to 1. So m is equal to 1 I am substituting here. First of all, let me substitute the root to be m equal to 1. So first entry is 0. നമുക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ വിട്ട് നോക്കാം. 1. So 1 into 1 is 1. Again 0. 1 into 0 is 0. It is minus 9. Here again minus 9. minus 20. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? minus 20, which means that this answer is not equal to 0. So that means this is not correct. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്?
തെറ്റാണ്. സോ എനിക്കിവിടെ ആൻസർ 0 വരണം. അതായത് ഞാനിവിടെ ആൻസേഴ്സ് മുഴുവനും തെറ്റാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് another solution. So m equal to 1 is not a possible solution. Now let us try another solution. M is equal to -1. Okay, so here 1 plus 0 is 1. Again 1 into -1 is -1. So -1 -1 plus -1, that is -2. -2 into -1 is +2. So -9 -2 is -7. Again ഇവിടെ വരുമ്പോൾ minus into minus plus 7. So -11 plus 7 is -4. Again minus into minus plus 4. So your answer is equal to 0, which means that m equal to -1 is a correct answer. Now let us try another solution. Let us try another solution as m equal to എന്താണ് -4 ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. So let us try here. Shall we try as -1 again? So therefore we can try here 1. So -1 into -1 is -1. So -3. Minus into minus plus 3. Here again -4 minus into minus plus 4. Yes, this is also again correct. Now here this is in the form of this coefficients. What is this? This can be rewritten as, you can write like this also, m square minus 3m minus 4 is equal to 0. The product is -4 and sum is -3, which means that m -4 plus 1. You can write like this. So m minus 4 into m plus 1 is equal to 0. Therefore m equal to 4 and m equal to -1. This is one of the method you can write here, or you can substitute here as, you can write the solution as, again let me substitute here -1. So here 0 1 minus into minus -1. So -4 minus into minus again plus 4, which means that the answer is correct. Again we can substitute here m equal to, here last is -4, so you substitute here plus 4. So 0 1, so 4, your answer is correct. So therefore what are the solutions here? M equal to -1 -1 plus 4. So here the roots are equal, real, equal and distinct. രണ്ട് cases, അതായത് 3 roots are equal. So 3 roots are equal and 1 root is distinct. So how will you write this? One of the root is distinct, which means that the general solution is, how will you write the general solution? This is equal to, if the one of the root is repeating and one is distinct. So the general solution is y equal to how many times? C1 plus C2x plus 3 times ആയതുകൊണ്ട് 2 times എങ്കിൽ C1 plus C2x, 3 times ആയതുകൊണ്ട് C1 plus C2x plus C3x square into e raised to, let us take this as m1 is equal to, let us take like this, m1 equal to -1 and m2 equal to 4. Like this we can take it. So now here e raised to my m1x plus C1, C2, C3. Next coefficient C4 e raised to m2x. So that is equal to C1 plus C2x plus C3x square into e raised to -x plus C4 into e raised to 4x. So this is the required solution. Here one of the root is repeating 3 times and one root is distinct. So therefore the repeating roots and the coefficients, suppose if -1 is repeating 4 times, if -1 is repeating 4 times means, how will you write the solutions? Y is equal to, how will you write this? Y equal to C1 plus C2x plus C3x square plus C4 x raised to 3 into e raised to mx. Like this we have to write this. If any of the roots are repeating, so we will be getting a polynomial in the form of this C1 plus C2x plus C3x square plus C4x cube. Here -1 is repeating 3 times. So
Now let me take another question, that is d raised to 4y by dx raised to 4 minus d square y by dx square equal to 0. So how will you solve this first? Let me first of all, I have told you that d into y is equal to dy by dx, d square into y is equal to d square y by dx square, and d raised to 4y is equal to d raised to 4y by dx raised to 4. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? d raised to 4y minus d square y equal to 0. Take y commonly outside. d raised to 4 minus d square into y is equal to 0. Therefore, ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ auxiliary equation എഴുതാം. What is the auxiliary equation? So the auxiliary equation is otherwise known as the characteristic equation, which is m raised to 4 minus m square is equal to 0. Now we have to simplify this quadratic equation. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ, m square common ആയിട്ടുണ്ട്. Let us take that outside. So m square into m raised 4ൽ നിന്ന് m square എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി m square minus 1 equal to 0. സാധാരണ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? m raised to 4 equal to m square എന്ന് എഴുതിയിട്ട് m square ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ 4 ഡിഗ്രി, അതായത് 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് m ഈക്വൽ ടു ആൻസറിൽ 4 റൂട്ട്സ് വരണം. 4 ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് m square is equal, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. m square into m square minus 1 is equal to 0, which means that m square is equal to 0 and m square minus 1 is equal to 0. Hence you can write m square is equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? m square ആണ്. അപ്പോൾ m equal to 0, 0, isn't it? ഇവിടെ m square is equal to 1, hence m equal to plus or minus എന്താണ്? root of 1. That means it is equal to plus or minus 1. അങ്ങനെ നമുക്ക്, what are the roots here? The roots are m equal to 0, 0, plus 1 and minus 1. ഇതിൽ out of the 4 roots, 2 roots are repeating and 2 roots are distinct. That is the condition. Out of the 4 roots, 2 roots are repeating and they are all real. So 2 roots are repeating and 2 roots are distinct. Therefore, we have to write the general solution. So we have to write the general solution means what is the formula for this? For the repeating roots in the formula വേറെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? That is y equal to 4 റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കോഎഫിഷ്യൻ c1, c2, c3, c4. അപ്പോൾ c1 plus c2x into e raised to mx, isn't it? E raised to mx plus c3 e raised to, here let us take this to be m1. Let us take m1 is equal to 0, m2 equal to 1 and m3 equal to minus 1. അപ്പോൾ c3 e raised to m2x plus c4 e raised to m3x. You can write like this. That is c1 plus c2x into e raised to m1 is 0 plus c3 e raised to m2 answer is 1, so e raised to x plus c4 e raised to m3 answer is minus 1. So this is the required solution. So e raised to 0 means the value is 1. So c1 plus c2x into plus c3 e raised to x plus c4 e raised to minus x. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ്? c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 plus c4 y4. So y1 y2 y3, what are the solutions here? ഇവിടെ ആൻസർ ഇല്ല, അപ്പോൾ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 x e raised to x and e raised to minus x are the linearly independent solutions which forms a basis. Hope you could have understood this. If you have any doubts, please comment in the comment section. Thank you.